guten Morgen, Swiss 50 Delta, when may we expect to start? Swiss 50 Delta, Apron, guten Morgen, right now, startup is approved. Also jetzt sind wir clear to start. Beide Treiber frei. Wunderbar, beide Treiber frei, könnt ihr starten. Germanwings 3 Whiskey Victor, Apron, guten Morgen, startup pushback approved. Gut, dann werden wir laufen. Germanwings 3 Whiskey Victor, start and push approved, guten Morgen. 60 Alpha, ready for taxi. Swiss 60 Alpha, taxi via Foxtrot, hold short of taxi via Alpha. Via Focus, hold short of Alpha, Swiss 60 Alpha. Swiss 60 Alpha, contact tower 118.1, goodbye. Goodbye, 60 Alpha. Germanwings 3 Whiskey Victor, continue via Juliet and Alpha to holding position Alpha 2. Germanwings 3 Whiskey Victor, Juliet, Alpha, Alpha 2. Swiss 750, contact tower 118.1, bye bye. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen, Ihr Flugkapitän Manfred Simon zusammen mit meinem ersten Offizier Remo Merz. Herzlichst willkommen aus dem Cockpit. Wir sind hier an der Enteisungsstation, müssen kurz die Flügel und das Leitwerk von der Frostschicht befreien, die sich über Nacht gebildet hat. Das wird einige wenige Minuten dauern, dann geht es weiter Richtung Startpiste 28. Ich rechne mit dem Start in rund 12 bis 15 Minuten. Flight controls. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Got it. City Tower, guten Morgen, Swiss 50 Delta, taxi to Bravo 2, ready for departure. EK memo. Check. Checked. Swiss 50 Delta, ADRB at 700 meters, wind 30 degrees. On runway 28. Wait for takeoff, runway 28, Swiss 50 Delta. Heading is checked, ready? Ready. Take off. Thank you. September 2 November Echo, minus and wait on 28. November Echo, 9 up to 8. Check. Level 110. 46 Romeo is confirmed. Outstop. Swiss 50 Delta, descent level 110. Descent point level 110, Swiss 50 Delta. Running 110. Check. Rotate. You are 04 left.
50, 40, 30, 20, retard, retard.